halkaygiyo kandhuu xasiisto dhegagtii halyaygu kan nacaabu soo dhacay ka dhacsaday cadaawa dhaxalkiyo magtaydo calankan ku dhaato dhiiggii raggaygiyo kandhuu xasiisto dhegagtii halyaygu kan nacaabu soo dhacay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aad u qiimo badan halkani waxa weeyaan waa beerta loo yaqaano DEGMO oo ku taala duleedka amaba xuduudda u dhaxaysa magaalooyinka Bristol iyo Cardiff waxaana Hamash wilsan ayaa beertan iska leh waana meel loogu magac daray DEGMO oo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland Gobolka aan marayna uu ku xirdan yahay daawadayaal barnaamijkan ayaa waxaan ku eegaynaa 26 Juun munaasabada maalintii qaranimada Soomaaliland waxaanad ogtihiin in sanadkan ay 30 jirsatay amaba 18 May aan ka soo gudubnay balse hadda aan ku jirno waqtigan xaadirka 26 Juun haddaba halkan waxa isugu yimi dhammaan shaqaalaha safaaradda Soomaaliland xubno kamid ah jahliyadaha Soomaaliland waxaana halkan lagu xusayaa maalinta 26 Juun waxaana jeclay barnaamijkaas oo hadda inoo bilaabmaya sida iyo daawasho wacan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka madaxda xisbiyada golayaasha Soomaaliland kuwa cusub iyo kuwii horeba dhamaantood iyo bulshooyinka Soomaaliland oo aan maanta ugu hambaleynayo 16-aadkii maalinta aan calanka ingriiska ka qaadanay iyada lagu jiro sanad 30 sanadood iyo doorashadii muhiimka ahayd kadib wax walba halkan waxaan maanta ku joognaa magaalo yar oo Wals ku taala oo nin mujaahid ah oo reer Soomaaliland leeyahay Hamash wilsan oo DEGMO la yiraahdo oo aan ku talagalay inaan ku xafladayno waxaan ku joognaa madaxdii Somaliland mission cordon intii UK ka joogtay way nala joogtaa qayb kamid ah ururada jaaliyadaha Somaliland iyo ururada bulsho madax dhaqameed badan oo runtii rag iyo dumar bale oo ka socda iyaguna reer UK ah iyo runtii wakiilka Somaliland la taliyaha Somaliland ee wasaaradda xiriirka golayaasha waxaan markaa runtii jecelahay xafladan inaan horta quraan ku furano marka ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa cabdi khadar بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم waxaan runtii jecelahay intaan meel kale uga sii gudbin ba horta inuu barnaamijka inoo furo oo ku soo dhaweeyo safiirka kusimaha safiirka Somaliland ee UK daahir بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد دمانتين دبلوماسيينتا سفارة Somaliland ka socda UK TV-ga qaranka maxay ururada bulshada maxay community-yada isku dhafan Wales meel kasta ee Somaliland-darka ee UK iyo intiina kale ka soo qaybsaday xalfadan ba waan salaamaya salaan kaliya laaba ayaan salaamaya waxaan marka hore hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan qaranka Somaliland madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dhammaan golayaasha xisbiyada qaranka madaxdooda guulaha istabajooga ee mar walba aynu ku talaabsanaynay ugu dambeysay furitaankii fayskii hore la dhammaystiray ee dekada Berbera oo ah meesha qurahaatee laga fiid gareyn doono ama laga masruufi doono geeska Afrika oo dhan inagoo ku jirna 60 guuradii maalintii aynu calankeena gobonnimadeena aynu xanaanay iyo isla 30 guuradeennii maxay haydaanay aynu dib ugu soo ceshanay qarannimadii aynu iska tuurnay Somaliland iyo Soomaaliya markay isku darsameen waxa la yiraahdaa Soomaaliya iyo Somaliland markay isku darsameen waxay la bixeen 60kii Somali Republic kabacdina 69kii 1969 waxay la bixeen Somali Democratic Republic
1993gii markii ay iyagu gooni isku taageen dawladdii burburtay waxay la soo noqdeen magacoogii Soomaaliya marka iyaga imika waxa la yiraahdaa Soomaaliya Federal Government of Somalia magacoogii bay la soo noqdeen inaguna Kenya waxaan la soo noqonay 1991kii oo ah Somali Land Republic marka meel alliya meel aan inagu iyo laysku keen xidha oo laysku keen haya meesha ma taalo iyagana waxa la yiraahdaa Federal Government of Somalia baa la yiraahdaa inagana waxa la yiraahdaa Somaliland iyaga in goostay oo gooni ula baxay magacoogii dib u soo ceshaday oo Soomaaliya baa la yiraahdaa waxaan ugu xidhanahay ma jirto madaxdeennana waxaan leeyahay hadalka hala iska reebo way dhamaatay waxa weeyaan magacoogii bay la baxeen ma Soomaaliyan ku haysanaa maxayna daba dhigay kuma haysano inagu waxa weeyaan Soomaaliya Federal Government of Somalia baa la yiraahdaa si fiican adnaha loo dhageysto doctorisa adna si fiican bay u qeexdaa mar kastaba war aan inagu qoraaladeenoo dhan mar walba waxaan leenahay Soomaaliya la isku kayo oran jiray no waligeena la isku keen oran anu senior diplomat baan ahaan jiray ma jirto wax la oran jiray Soomaaliya waxa la isku keen oran jiray Somali Democratic Republic iyo Somali Republic marka intaas waa inta waxaan ku soo dhaweynayaa haddana safiirkeennii oo ka soo noqday dalkeennii si uu inoo yidhaahdo kelmaddii ku habboonayd sanad guurada 61aad ee xornimadeennii aynu la soo noqonnay aynu ingriiska ka qaadanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalkan ingriiska Somaliland meel allaale meel ay joogaanba dibad iyo gudaba waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici dhammaan golayaasha qaranka dhammaan ciidamada qaranka sida ee heeganka u ah difaaca ugu jira dalka gudo iyo dibadba waxa iga guddoontaan iyo dad dhalinyaro haween Somaliland dhalinyaro haween odayaal waxaan hawada idiin soo marinayaa anigoo ka soo diraya dalka UK salaan iyo hambalyo maalinta 26 Juun inta ka bacdi aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay halka DEGMO ee ay joogtaan halwadeennada safaaradda jamhuuriyadda Somaliland iyo dhammaan community-yada ka socda British Somaliland community ay ka mid yihiin Safi West London Cardiff Birmingham community si gaarana waxaan u salaamayaa Hamish Wilson oo aasaasay DEGMO oo Somaliland dhiigiisu ku talaalan yahay ilaa 80aadkiina ku xidhnaa dalka tagayay ka halgamay meel kastoo ay Somaliland arrinteedu joogtana mar walba taageero iyo garab la seegan si gaar baan Hamish Wilson aan u salaamayaa maantana ku casimay taaliyadaha Somaliland oo ay hogaaminayso UK mission in Somaliland deegaankiisa ama beertiisa DEGMO oo ku taala dalkan ingriiska salaan ayaan idiin soo wada gudbinay marka horta waxaan siinayaa oo maanta inala jooga mas'uuliyiinta uu ka mid yahay mudane Cabdikariin Cabdi Aadan oo ah la taliyaha wasaaradda xiriirka golayaasha marka wasaaradda xiriirka golayaasha waxay noognayn maanta golayaasha cusub ee la doortay xeer hadoo maxay mas'uuliyadoodu iyo kanisiga Somaliland buu xinaga oran doonaa ku soo dhawaad Cabdikariin runtii waxaan doonayaa marka hore inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo Rooda iyo tiimka soo qaban qaabiyay xafladan qaadiga ah
khusuusan aad iyo aad banano u farxsanahay sababtoo ah Wales baa anu reer Wales baan ahay calanka Somaliland sida aad u aragtiin meel walba uu ka suran yahay 18 Mayna councilka in Cardiff iyo gobolka sidaas leeg ayuu uga dabaaldegay anigoo ku hadlaya waxaan doonayaa munaasabadan inaan ka faa'iideysto marka hore anigoo ku hadlaya magaca wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka mudane maxamed xaaji aadan cilmi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha marwo deeqa cabdi yuusuf waxaan jecelahay in aan ku hambaliyeeyo qaranka Somaliland ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada xisbiyada qaranka dhammaan shacabka Somaliland meel walba joogaan sanad guurada ka soo wareegtay markii ay jamhuuriyadda Somaliland ay maxmiyadii ingriiska kala soo noqdeen 16 Juun 1960 meel walba joogaan ba waxaan leeyahay hambalyo barwaaqo bashbash ku ciida runtii qaranka Somaliland ilaa 19 meel aan la tiigsan karin ayuu gaaray tii ugu dambeysay waxay ahaydeen daafurkii la daafurayay berbera terminalka oo aragtay sharafta iyo qaayaha maaragtay iyo himilada maaragtay iyo kala dambeynta taasna waxay ku dhisan tahay runtii dastuurka Somaliland wuxuu u kala qaybiyay 3 waaxood waaxda xeerdejinta waa baarlamanka waa labada gole marka labada baarlaman laga hadlayo waa golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyo executive-ka waa fulinta oo golaha wasiirada madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayaan golaha kalena waa golaha sharci dejinta oo ah baarlamanka xeer ilaaliyaha guud maxkamadda sare marka in dastuurkeenu runtii waxaad kala soo degi kartiin imikaba idinkoo halkaa jooga Google oo aad taabgaraysiin dastuurka jamhuuriyadda Somaliland ka soo koobgaraysa ayaan oran lahaa waxa kale oo aad ka helaysiin Somaliland Gov oo website-ka ah waxaad kaloo ka helaysiin Somaliland Law waan niga aqbalay codsigii aad soo jeediseen wasiirka iyo agaasimaha guudna waan u gudbinayaa inaad u heelan tihiin barashada dastuurka iyo faafinta dastuurka reer UK barashadaas diyaar baanu nahay in UK-na aanu gaarsiino iyo magaalooyinka kale talabaad online-na lagu baran karaa aad iyo aad baan ugu mahadnay waqtigan iga qaadi maayo bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baan idiin salaamayaa salaan sharaf leh oo kalgacayl leh ayaan idinku wada salaamayaa xafladan aad soo oogteen iyo madashan quruxda badan ee DEGMO la yiraahdo oo uu ka maamulo Hamash wilsan oo ah nin aad iyo aad dadaal badan oo jecel Somaliland inay xorowdo oo ay hadii bidmaayo dadkeeda iyo ummadnimadeeduba ay midoobaan oo ay xor noqdaan oo calankoodu uu United Nations ka maalmaha kamid ah uu ka bililgleeyo waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa bulshada halkan ka soo qayb gashay communitieska reer Somaliland ee ku nool hadee bidmaayo England oo ay maanta madax ka tahay ama garwadeen ka tahay Roda Karani oo Safi ururka la yiraahdo ka madaxa waxaan anigu jecelahay inaan xoogaa ka yara hadlo xagga investmentka dalkeena saad u ogtahay mooyaane waa dal aad iyo aad curdan u ah waa dal u baahan in haddaynu qurbo joogta nahay aynu aad iyo aad u maalgashanno waana awood aynu samayn karno waayo dalkeenu wuxuu u baahan yahay xirfad aqoon horumar iyo haddee maayo dhaqaale ayuu u baahan yahay saad u ogtihiin dekedii ugu weynayd dalkeena ayaa dhowaan qayb ahaan la furay terminaal ka mid ah dekedaasu waxay tahay tubta Afrika oo dhan loo maro bay noqonaysaa maalmaha ka mid ah markay dhammaato waxay haddee baydmaayo ay gaar ahaan u adeegaysaa dalalka landlocked-ka ah aan badda lahayn ayay u adeegaysaa iyo
dalalka kale maadaama ay u dhexdhexaad tahay Asia iyo Africa iyo Europe ay dhexda ugu jirto waxay noqonaysaa dekad caalami ah oo adduunka oo dhan la xidhiidha oo xidhiidh la yeelata marka sidaad aawadeed waxaan jeclahay oo aanu had iyo goor haddaanu nahay safaaradda ku dadaalaa in ajnabigu ka soo qayb galo oo ay haddii maayo maal gashadaan dalkeena oo hadday yihiin baanan hadday yihiin insurance hadday yihiin kambaniyaal wax dhisa hadday yihiin dhinaca beeraha ay ka soo qayb galaan waxaan rajaynayaa oo kale dadkana reer Somaliland bulshadan inkastoo reer Somaliland waliba ingriisku gaar ahaan oo aad iyo aad u maal gashaday dalkeena oo dhaqaale badan gashaday misna waxa weeye dalkeenu wuu dhismayaa inaad ka soo qayb gashaan baan doonaynaa dadka tacliinta leh xirfadaha leh dadka doonaya inay baac mushtareeyaan kulligoodba inay ay dhaqaale gashadaan oo dalkeena qurxiyaan oo dalkeenu horumaro oo dalkeenu midoobo ayaan rajaynayaa intaasaan hadalkayga ku soo waageerayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan runtii jeclayahay in aan marka ugu horeysa hambaliyo ku saabsan maalintaas aan halkan hawada uga mariyo bulshada reer Somaliland meel kasta ay adduunyada ka joogaan gaar ahaan community-ga degan dalka kan ee British Somalilanders in ay maalintaas xuska aan runtii ugu hambaliyayo waxaa runtii caqabada ah in ay sidii loo xusi jiray maalmaha qaranka aan inoo suura gelinin because of covid and restrictions laakiinse intii awoodeena ah aan xusayno waxaan hambaliyada kadib runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Safi Somaliland community oo barnaamijkan isku soo hagaajisay iyo Hamish wilsan oo isaguna halka kan runtii muxuu ahaayay martiqaadka noogu sameeyay nagu soo dhaweeyay dib noogu celiyay dalkii oo maanta ari iyo fardo iyo kidli shaah lagu cabiyo iyo dhaqankeeni waxyaabo fara badan oo runtii kamid ah noogu celiyay oo dib aan muxuu ahaayay alla bari ka sameeyay halka kan marka runtii horta intaas waa farxadda maalinta iyo muxuu ahaayay isu imaatinkeena waxaan si gaara u xusayaa runtii oo halka kan nala jooga West London Somaliland community oo had iyo jeer qayb ka ah dhaqdhaqaaq kasta oo ay Somaliland mission sameynayaan ama dhaqdhaqaaq kasta oo arrimaha Somaliland lagaga hadlayo waxaa joogta Safi waxaa jooga Birmingham Somaliland community oo iyaguna ah community aad iyo aad u ballaaran firfircoon Cardiff oo iyo ah qaybta labaad ee runtii ugu xooga weyn uguna firfircoon marka laga hadlayo raadinta dib soo noqoshada Somaliland iyo dejinta dadka reer Somaliland ee dalka kan intaas waa iga runtii salaan iyo hambalyo magacaygu waxa weeyaan Cumar Xoore waxaan ka socdaa jaaliyadda West London calaamada leh aniga iyo Cabdi Khadar ninka koona fadhiya marka yani waxaan soo diray gudoomiyihii jaaliyadda oo cudur daartay maanta inuu yimaado sidaa ugeed baan nagu u nimid aad iyo aad baan uga helnay horta soo dhaweynta iyo habka loo qabtay meeshan Safi iyo community-geedu ay ka soo shaqeeyeen iyo safaaradda ka soo qayb gashay madaxdii magaalada intii community-yadu ka soo qayb galay aad iyo aad buu mahadsan yihiin sida fiican ee nagu shafreen nagu soo qayb galnay maantana waxa weeyaan 26 June waa maalintii xornimada aynu qaadanay ee ugu horeysay waa maalin qaaliya waa maalin caruurtu barato calankii Soomaaliland markii horeysay calankii la taago halkii laga taagay ahayd Somaliland oo markii ugu horeysay calanka ka qaadanay maaha maanta oo kale yani waxa weeyaan wax xusuus ay noo tahay inagu waynu bedelnay oo 18 May baan ka dhiganay laakiin waa maalin mudan oo sharaf inoo ah inaynu xusno sanad walba sidoo kale isku nimaadno xalay wadinka arkay dawladda sida u xuseen oo aad u fiican baheed marka aad baan u xuseeyaa waanaad ku mahadsantihiin maanta sida fiican noo soo dhaweyseen community-ga aan isugu nimid waan ku faraxsanahay iyo ninkan maaragtay nagu soo dhaweeyey meesha dhan iska leh DEGMO oo gentleman ah iyo family-giisa aad baan u mahadsantihiin kuna thank you very much I appreciate you and marka kuma sii dheeranaya hadalkayga aniga waxaan leeyahay hambaliyo halka hawshan ka badno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat
dhammaantiin horta waad mahadsantihiin safaaradda jaaliyadaha west london saafi dhammaan shaqaalaha safaaradda iyo ninkeena odayga mujaahidka hamash iyo familigiisa waxaan maanta hadda halkan ugu soo kacay magacaygu waa cabdirasaaq meecaad waxaan ahaa ambasadorkii kuweyt ee hore dhowr iyo 20 sano ka hor maanta laakiin waxaan ahay reer Birmingham waxaan marka ugu horeysa u hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee munaasabaddan 26 Juun madaxweyne ku-xigeenka ciidamada qaranka iyo dhammaan shacab weynaha xisbiyada waxaan ugu hambalyeynayaa oo kale guusha weyn aynu gaadhnay maanta inaynu dekedeennii laban laab laga dhigayo dibudhis lagu samaynayo horumarin lagu samaynayo taasina waa guul labaad guusha saddexaadna waxa weeye doorasho dhacda oo wadamada geeska Afrika ka dhacda oo dhiig ku daadani ma jirto waxaynu xaq u helnay waxaynu guul ku gaadhnay in aynu qabanay doorashadii lagu dhici waayay deegaanka iyo baarlamaanka hal mar in ay dawladdu bixiso kharashkii 70% aynu dadka ka bari jirnay in ay noqotay maanta Somaliland dawlad isku kalsoon oon deeqaha waxba ka cidna ka barin marka aan dib u noqdo wadankan UK waa wadanka ugu badan ee dhaqaalaha bixiya 3 milyan ayuu bixiyaa inuu support kareeya wuxuu la yaabay dhaqaalihii aynu oran jirnay international community-ga iyo European Union-ka deeqaha naga bixiya doorashada maanta waa alla mahadi waxaan ku faraxsanahay shacabka nadiifta ah ee doorashadii si xalaala u galay ee soo kala baxay ee gun iyo xaqi sare ilaa xaqi ugu hooseysay si sharaf leh maanta gacmaha la isku wada haysto waa guul u timid dawladda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiiradiisa safaaradana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin casimaadda aad noo samayseen ninka adhiga aad noo qasheen hilibkeenu meesha ku cunnay dadkaale waxaan leeyahay maanta guul bay maanta inoo tahay safaaraddu si sharaf leh oo karaamo leh ayaad jaaliyadaha u soo dhaweyseen waan idinka mahadnaqaynaa annaguna Birmingham baan idinku casubaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waad mahadsantihiin waxaan isagana 5 daqiiqo siinayaa odayaasha xaafadda anigu deganahay Brand nin kamida odayaasha saafin ah runtii in isaguna hambaliyada halkan ka dhiibto khadar khayre Yusuf bismillah alhamdulillah athanaamu lillah as-salaatu was-salaamu ala rasuulillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan jaaliyada reer Somaliland ee UK ku dhaqan ee ka soo qayb gashay xafladan iyo dhammaan inta aan ka soo qayb galin ee aan nasiib u helin sidayadaas oo kale kullay hadalka intiisii badnayd waa la yiri waxa iga muuqata farxad fara badan waa markii ugu horeysay aan television ka hadlo anoo xafladimi aan soo hor istaaga kamarada aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan maanta fursadda 26 Juun 60 guuradii Somaliland ay qaadatay xornimada ka qaadatay boqortooyada ingriiska aan ka mid noqdo xubnaha lagu soo casuumay hadalna waliba ka jeediyo waxaan awalan u mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad koobaad leh waxaan marka labaad u mahadnaqayaa xukuumadda Somaliland ee qabatay doorashada aad looga soo sheekeeyay ee in badan laga hadlay oo noqotay waxaynu caalamka oo dhan ugu faani karno oo aynu dheernahay qaaradda Afrika waxaan marka labaad u mahadnaqayaa Hamish Wilson iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo nagu martigeliyay beertan aynu ilaa xalay ilaa maanta ilaa caawa ku dabaal degayno noo sooriyay sidii dhaqanka Soomaalidu ahaa noo loogay oo noo qalay xoolo waxaan marka saddexaad qodobkayga saddexaad ka dhigayaa inaan Ilaahay u waydiiyo ummadda caalamka oo dhan inuu ka dulqaado xanuunka COVID-19 oo ah ka sababay inaynu 30 qof oo qura maanta halka ku nimaadno iyadoo dadka halka lagu soo casuumay boqolaal ay ka badnaayeen waqtiga oo kooban anigoo aad ugu magaranaysaa faraxsan inaan halka ka hadlo aad baan ugu mahadnaqayaa telefishinka qaranka Somaliland bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Idris Ali Xasan Idris Aliyey waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano ama ka mid noqono dadkii asxaabtii fara badneed halkan timiyay u dabaaldegaysay 26 Juun
oo ahayd maalintii xorriyadda Somaliland qaatay ee walaalaheeda koonfureedna ula tagtay iyadoo wadana dhal jira ah waxaan doonayaa kale inaan iyagana halkan fursadan kaga faa'iideysto inaan iyagana ugu mahadnaqo ama aan u hambaliyeeyo kaliya commissionka iyo xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo iyaguna si halkariya oo wanaagsan ay u qabteen muxuu ahaa doorashooyinkii isku sidkanaa ka dhacay waddanka Somaliland aad baa mahadsantiin الرحمن magacay waxa weeye Ismaaciil Farax ku yimid London maanta aan joogno Ayaa DEGMO wax badan oo nu dabaldegayno sanadkooda dhexdaanta ka joog oo dad fara badan soo yimaadeen oo Korea magacaygu waa Seynab Cali maanta waxaan ku joognaa DEGMO waxaan u dabaaldegaynay dhexdaanka June waxaan leenahay happy 26 June dhammaan reer Somaliland meel kasta joogaan baan salaamayaa ilaahay sanadkiisa bash haynugu gaarsiiyo aad baan idin salaamayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى دمانتين بلشوينتا reer Somaliland maanta halkan isugu timi waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intii ka dambaysa ilaahay baa horta keligii mahad u sugnaatay alxamdulillaah thumma alxamdulillaah ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaaha dhammaanteen isugu keenay halkan inagoo caafimaad qabna inagoo wanaagsan waqtigaana ina siiyey inaynu ku xafladeyno DEGMO 60 guuradii 26 June ee ka soo wareegtay maalintii aynu ka qaadanay xornimadeena dawladda ingriiska waa wax ilaahay loogu mahadnaqo talabaad 26 June taariikhdeedu mid aynu saacado kooban kaga maartay ku dhameyn karayno maaha waxa kaliya aan waqti u helay maanta waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan ku hambalyeynayaa 60 guurada Somaliland 26 June on dalkaygii hooyo oo u horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici golayaasha maxaa la yiraahdaa xisbiyada qaranka iyo lama huraanka aynu ku jiifno aynu ku seexano hurdada ciidamada qaranka Somaliland ee aynaan la'aantood socon kareynin waxaan leenahay ciidanka yagu waa danab cadow jabiyo weeyaan waa cayn ku meersan Somaliland insha Allah ta'ala maalinteeda 26 June qiimaha ay leedahay iyo qaayaha ay leedahay ilaaha waxaan ka baryaynaa inagoo ixtiraafkeena haysana carabka inaga bartay ixtiraaf ilaahay bayna siiyay in aynu halka isugu soo noqono oon walaalkeen Hamash wilsan aan nidhaahno ku soo dhawow meeshii aad mujaahidka ka ahayd oo calankeedii haysata insha Allah ta'ala waxaan leeyahay dhammaantiin caruurtiisa gabadhiisa iyo isagaba waxaan leenahay thank you very much we appreciate everything that you provide us thank you very much welcome to Hamash waxa weyn we inoo gabagabaynayaa welcome brother soo dhawow So I want to begin by welcoming you all to our farm and to DEGMO. It's a great honor and a privilege to be able to welcome you here on this incredibly important occasion. And I thank the Deputy Ambassador and the whole Somaliland mission. I thank Rhoda from Safi organization for putting all of this together. And I in particular want to welcome some old friends and also some new friends. So Abdi Karim here in particular, he actually was a friend of my father's. So we go back a long way. And Rhoda also, I have known for many years. Some people, where's he gone? Yeah, you knew my father. Dahir knew my father. Also, there are people, friends from the days of the war, that I knew in the bush. So I'm very privileged to be able to welcome you all here. I now want to just explain a little bit about the significance of where we are standing, because many of you may be aware that my father,
my father, Eric Wilson, is the reason that you are all gathered here today, because in the 1930s he travelled to Somaliland, then British Somaliland, as a member of the British Army. He went there by choice, and as soon as he arrived he became absolutely convinced that this was an unusual and special place with special people. And in particular he became friendly with a man called Jog. And I think we need to take a time to remember those two men, Jog and Eric Wilson, because what happened in August 1940 is the reason that we were able to create this DEGMO project here on the farm, and I will now explain. So in August 1940 the Italians invaded British Somaliland, and my father and Jog and 75 Somali soldiers were given the task of being at the front of the British defence of British Somaliland. So for 5 days those Somalis, my father and Jog, had to stop the Italian army. There were other British troops behind them, but they were at the front. Unfortunately, on that first day of battle, Jog was killed by an Italian shell whilst he was standing next to my father firing their machine gun. Now the significance for me was that when I was born in 1960, I inherited the relationship that my father had had with the Jog family. So all my life I have grown up knowing the sons and now the grandsons and the great-grandsons of the Jog family. Now, when we bought the house here on this farm about 21 years ago, we didn't own the farm and we wanted to start this DEGMO project. So we had a problem. The land became available, we had no money. So my father did something very special. Because of that battle in 1940, my father was awarded the highest British medal for courage, the Victoria Cross. Now my father was always very, very uncomfortable with the fact that it was given to him and not to Jog and all the Somali soldiers that were with him. And I have in the house a copy of a letter that he wrote to his commanding officer saying, I am not happy with this, I want the award to be recognised for all Somalis. The British government never did so, but to his dying day my father said in his head, in his mind, this Victoria Cross should be shared with all the Somalis that were present in that battle. So when we needed to try and find money to buy this farm, to start this project, my father, without us asking, took that medal and sold it because it was a very valuable medal. And the money from that medal paid for 2/3 of the cost of buying this farm. And he did it so that people like yourselves, Somalis from the UK community, could come here to celebrate being Somalis, to celebrate Somali culture, to celebrate Somaliland. And for the memory of Jog, his friend, and the relationship with our family to be continued for subsequent generations. And so now my sons and my daughter are continuing that tradition. They have grown up. They have, since the age of 5, they have been as important as my wife and I in hosting them. Now it's thousands of Somalis who have visited this project. So we always begin by telling people about this history and remembering Jog and also my father. So that is a very important thing. So this day, 26 June 1960, it is a very historic occasion. But I think we should also take the opportunity to celebrate the 30 years of incredible achievement that Somaliland has succeeded in delivering since 18th of May 1991. I was very privileged to be part of the organization, the Somali National Movement, that created the situation where Somaliland could become the republic that it is today. I was also very privileged to be in Somaliland on the 18th of May, to be part of those celebrations, to witness and then to attend Shirki Borma and many of the other very significant events which have laid down the basis of the stability, the democracy and the progress that we see today in Somaliland. And my message to those Somalis who are not from Somaliland is, don't
try to destroy something that is working. Look at it and learn. It's not that Somaliland wants something bad for all the other Somalis. They want other Somalis to be like them. That is the point of Somaliland, and some people miss that. The British government misses that. This is the important thing. Somaliland is leading by example. We want the rest of the region to have the same levels of prosperity, security, and democracy. Today we have one of the most democratic governments, not just in Africa, but in the world, in Hargeisa. My friend Musa Bihi, who I was privileged to be with during the S&M war, is one of the most honest and upright people that I know. I wish we could say the same for other political leaders in this world. So Somaliland should be congratulated on having such a good, strong man as their president. And I send my best wishes to President Musa Bihi and all his government in Hargeisa, and also indeed to the Somaliland ambassador from the UK. So I will end now and say again, thank you very, very much for coming here. I am sorry about the weather last night, but at least we are enjoying a little bit of sun now. And, thank you. caalmku dhato dhigii ragaygiyo kaandhu xasiisto dhagartii halyaygo kan nacaabu soo dhacay ka dhacsaday cadaawa dhaxalkiyo magtaydo caalmku dhato ragaygiyo kaandhu xasiisto dhagartii halyaygo kan nacaabu soo dhacay ka dhacsaday cadaawa